Okay, so welcome back to my Python lecture series. Today we will be talking about methods on lists. So in the previous video, pinag-usapan natin naman yung methods on strings. Ngayon, methods on lists naman. So for example, we are given a list. For example, counting numbers lang from 1 to 9. So just to show you, if we print list here, makuha natin yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? So ang methods on list ay mostly hindi napiprint. Okay, so if we try to print list.reverse opening and closing parenthesis, unlike strings, pag rinan natin to, lalabas dito, none. Okay, so ang methods on lists kasi, gumagana lang siya sa list itself. So for example, ginawa natin list.reverse, yung list na to, buong list na yan, i-reverse niya. Okay, so if we print list again, and rinan natin, nakita natin dito na na-reverse nga talaga yung buong list. Okay? So, next natin na function is, method is sort. So, for example, magulo to. For example, 3, 2, let's say 8, 5. Diba? So, if we print, let me just remove this. So, if we print list here, 1, 3, 2, 4, 8, 6, 7, 8, 9 siya. Okay, we can use the sort method. So, print dot sort, opening closing parenthesis, and pag print natin yung bagong list ulit, ay ordered na siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na siya. Okay, so again, hindi siya napiprint. So, if we try print dot sort, opening closing parenthesis, lalabas dito, none. Our next method is append. So, ito ang isa sa mga pinaka-important na method sa lists, ang append. So, for example, we want to add sa list. Diba? Gusto natin magdagdag ng isang value sa list. So, for example, gusto natin i-add yung value na 10. So, what we do is list.append. So, append. Then, ilalagay natin yung gusto mong i-append. Diba? So, for example, 10. If we print the list again, makikita nyo na naging 1, 3, 2, 4, 8, 6, 7, 8, 7, 5, 9, 10. Diba? And we don't only can, and not only we can append numbers, kasi numbers tong list na to, pero we can append anything you like. So this, pwedeng string. So if we append a string here, makikita nyo na nadagdag yung string dito sa dulo. So just take note na kapag nag-a-append kayo na something, laging sa dulo lang siya na-a-append. Okay? So, our next function is count. Ang count function ay essentially nagbibilang kung how many times nag-occur yung isang bagay. So, if we print list.count, let's say 1, if we print that, lalabas dito 1. Pero, for example, maraming 1, so, gawin natin 1 on 1, ganyan, makikita mo na 6 times nag-occur yung 1 within the list. So, yung corresponding nito is index naman. So, print, example, LST index, opening closing parenthesis, then for example, gusto natin hanapin kung pang ilan tong 8 na to sa list. Diba? So, if we print that, lalabas pang 9 siya. Okay? So, let me just remove this para hindi nakakalito. Lalabas na pang 9 yung 8 dito. And we can confirm 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, the last two methods are used for deleting things. So, the pop method, yung pop ay maganda kasi nagre-remove siya ng isang value sa list mo using index. Diba? So, for example, we want to pop. So, for example, lst.pop. Then, gusto natin, for example, tanggalin yung 8 kanina. Diba? So, yung index ng 8 ay 9. Tama? Nalaman natin yun from the last example. Then, kapag print mo na yung bagong list, so makikita mo na wala na yung 8. Tama? So, ang kagandahan kasi ng pop, pwede mo i-store sa isang variable yung na-pop mo. So, we can also print x. Here, if we store x to be lst.pop9. And if print natin yan, lalabas dito yung 8. So, ito,
last natin na method is remove. So, yung remove function naman, essentially, remove lang niya kung ano yung nasa list. So, for example, gusto mo naman i-remove yung specific na number sa list. So, hindi katulad kanina ng pop, hinahanap niya yung index ng number and yun yung i-remove niya. Ngayon, hinahanap niya yung mismong number. So, if we, for example, do list.remove 9, tatanggalin niya tong 9 na to. And if we print this, makikita mo na nawala nga yung 9. And we can change this. So, for example, 3, mawawala yung 3. Okay? So, just take note na, for example, may multiple numbers ka dun sa object, sa list mo na the same object. So, for example, we do remove 1. Okay? Isang 1 lang yung natanggal niya. Okay? Hindi niya tatanggalin lahat. Okay? So, those are the methods on lists. So, I hope to see you again next time.